Ой. Добрый вечерочек. Так, слышно? Добрый вечерочек. Да, слышно. Отлично. Так, изображение, захват. Ой. Сегодня на самом деле я, наверное, недолго. У меня как-то настроения особо нет. Может, конечно, раскачаюсь, но пока как-то так себя самочувствую. Так, что мы имеем? Найти Хэмптон. Привет, Катя. Часы. Так. Пойдем найдем. Хотя, конечно, можно было поспрашивать. Ладно, сейчас пощелкаем. Good evening, Mr. L. Evening. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Goodbye for now, Mr. L. Напомните, почему Свонси знает, что мы вампиры? Damn. The pain. Так он ему помог в начале игры. Он был весь окровавленный. И там этот еще был. Хрен. What on earth happened here? Так, мне кажется, надо их подлечить. Daily routine. О. Чеснок и деревянные колья. Средства защиты. Никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный, пахучий чеснок. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока, да, разумеется, жители Санторини вешают чеснок на окна. Об этом острове можно писать очень много. Надеюсь, когда-нибудь вернуться туда и больше изучить оккульт традиции. Не, там почему этот? Почему глава этих охотников на вампиров типа знает, что мы вампир? Носите чеснок, демонстрируйте чеснок. Это просто символ, понятно. Понятно. Good evening, Miss Howcroft. I need blood. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed.
but I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did, but the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Окей. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Не, про агентов, да. У него агенты на каждом углу. Это да. Но я на самом деле... В последнее время некоторые моменты что-то это... Долго соображаю. Какие-то конкретные вопросы люди задают, я такой, чё? Все, старею. Пойду-ка я лекарство сделаю. Не кашляйте в общественных местах. Берегите свое чужое здоровье. Плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенсу. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Понятно? Носите маску. Бля. Что, как вы вчера в лол поиграли с Даней? Напросирали? Или на выигрывали? Вдвоем тяжко, наверное, играть. Так, Винаментс. Сколько мне нужно переутомления? 1, 2, 3. Fear. Фюнф. И головная боль. Давай не будем обаску. Ну, я одну на всякий случай. Головная боль. А, у меня и так 2. А, понятно. Че, 16 числа я в дотку залечу. Даня сказал, даже посмотрит на этом. Наверное. Но у меня есть такое желание. Если будет настроение, конечно. Привет, Джон. Так, пойдемте лечить от переутомления людей. Мне бы тоже не помешало. Good evening, nurse. У Вовки выходной Good как раз evening, будет. Это хорошо. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Так. Вот еще у нас переутомленец. Good evening, Evening. soldier. Do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Ой. Goodbye for now, Mr. Elwood. Кстати, не так много опыта дает, ну ладно. Зато здоровые будут.
Кто там у нас еще переутомленный? Ага, вот. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Fuck you. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. А еще борода у него кайфовая. Thank you for your time. We'll talk later. Так, кто у нас там еще остался? Так, Освальд Тэтчер с головной болью и... Милтон Хукс. Ага. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. До Still trying 10:11. to save lives. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the old bag. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. And thanks anyway. I'd like to see your goods. Wise choice. Дробовик, картечь. Ладно. Так, у нас там с головной болью. Вспомнить, где он находится. Мистер Тэтчер. А, во, еще Беатрис с переутомлением. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No, I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Да. Goodbye, Mrs. Goswick. Так. И ты с переутомлением. Да вы угораете. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? С твоей медсестрой. А, с Крейн? Please, Окей, схожу. tell me about the recent commotion in the hospital. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. Она в Чапали, по-моему, Some да? loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then the nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Понял, понял, Is there спасибо. anything else that's bothering you?
Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. В этом крике. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you Она later. вовремя все сказала. А. Она... Короче, что-то с ней стало, я так понял. Она ж... Это ж она пропала у нас, насколько я помню. Да, Дороти Крейн. Ну да, пойдем посмотрим. Так, где у нас Освальд Тэтчер? Скажите мне. Ракеш, что надо? Хопкинс. А, на маникюр ходила. На ноготочки. Я явно не туда иду. Кстати. А, нет, или не кстати. Тут точно что-то можно будет подслушать. Не просто так это. Бесплатно, нихера себе. Он не внизу ли где-то? Ньютон Блайт. О, вот он, вижу. It's locked. For God's sake, we're still alive and healthy. Так, и что вы тут делаете? Какого хрена? Лол. А почему мне недоступно это место? Бред какой-то. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I'm grateful for what you've done, but I've never felt comfortable with doctors. Послушивать разговор? I'm certain you have your reasons, but let me assure you, I'm not like other doctors you may have consulted with. It is true. You risked your life to save me, after all. It would be impolite to refuse your counsel. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said.
but I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. Нас похоронили заживо, нормально. When I rescued you, you expressed joy at seeing the sky again. So I'm inclined to believe you were trapped or buried somehow. Maybe during a shelling. Jeez, you're good, Doc. You're really good. Go on, please. Tell me more about it. Newton and I were trapped in a circulation tunnel after a Нормально. attack. We were buried alive for several days without ever knowing if we'd be found. Oswald, tell me about what happened when you were buried in that tunnel with Newton. It was more than dark. It was black as pitch. Hours seemed like days, and days like months. Oh, the terror, the shameful thoughts. Lord have mercy. What you endured was terrifying. It would have completely destroyed weaker men. It did not destroy Newton. Shameful thoughts. Tell me about them. At some point, I don't remember which day, but when I thought we'd never be rescued, that this would be our end, I thought about... Say it, Mr. Thatcher. If you ever want to heal, you have to say it. I thought about what I could do to survive, just for a few more days. I thought about killing Newton. Killing and eating him. The man I fucking love. О! О! Tell me about your true feelings for Newton. I love him. I'm not ashamed to say it. He's the best thing that ever happened to me. I can't imagine life without him. Why should you be ashamed? I'm not, I said. But Newton sees it differently. I admire your honesty. It takes courage to stand up to society. The world needs people like you to create change. Courage is what we needed in the trenches, looking death in the face every day. I speak plain. I speak my mind. Have you always been this straightforward? All I know is, before you saved me by the sewer, my only regret was I wouldn't be able to hold or kiss Newton again. I love him, that's all. Окей. Ага. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Интересный молодой человек. Try to take care of yourself. Так, а этот куда ушел? А, вон он. Так. Асфальт Тэтчер. А, фобия крыс.
Hello again, Mr. Blight. Ёп, I'm happy to see Mr. Thatcher is safe for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it, of course. War was... Well, you know, sir. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody nightmare. I fought in France, too. I served as a field surgeon, but it was not uncommon to repel an assault, especially at night. Yeah. The first time I was wounded, I had to protect the infirmary from hostiles. Twice. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. I think we're in the same boat to France. We've stuck together ever since. You are always welcome at the Pembroke Hospital. As a former officer, I'll be honored to welcome a fellow veteran. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him that he needs some help. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Could you speak to him? He doesn't usually listen to doctors, but perhaps because you've been through it, you can talk him round. Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Since the war, Oswald's been really nervous with the idea of entering any hospital. And me, I've got my own issues. Can you speak about them? Rats, sir. Even seeing one, they turn me. Just want to run. It's that fear that stopped me from going after Oswald when he left. Так, боязнь крыс. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. And there were rats. Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, my fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Ебать. You and Oswald were buried alive during the war. Tell me about it. Yeah. It was last summer. A shell hit our trench and we were buried for a week. How did you survive for a week? Luckily for us, there were rations and water in the tunnel. It was an outpost, see. Since then, Oswald's not keen on being inside for too long. Oswald seemed far more traumatized than you by the event. It wasn't the first time it happened to me. Surviving it again gave me strength. You believe that? How do you feel about Oswald Thatcher? You are more than friends, aren't you? I love him. I love Oswald. We knew we wouldn't survive the war without each other. But I am terrified, Doctor. What frightens you so much? What if people find out? Oswald says I'm ashamed, but it ain't that. It's more, well, you know, I never thought I'd love a man. Блин. Ну да, в такой век вообще стрёмно было. Maybe a time will come when you'll not have to hide who you are. But for now, I can only advise caution. I know, Dr. Reed. Oswald wouldn't survive behind bars.
wouldn't live long if we were separated. Да. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. В то время это вообще пиздец был. Ужас. Так, пойдемте Крейн искать. Где она там? Неизвестное событие произошло. Интересуется. Так, это Крейн Уайтчапели, да, где-то была? Я просто что-то подзабыл. А, дом на втором этаже. Ну да, то, что на втором этаже, я помню. This is no place for a gentleman. Don't come closer. You best stay back, sir. Are you over there? There's one of them vermin. A leech! A leech! Step back. Die, vermin! А, туда мне и надо. Как все просто. Ой. Скали. Лол. Иногда интеллект отдыхает. Что у меня на весу? Дариус Петреску. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Doctor. Страдак. Now leave me alone. О. I heard what happened to Nurse Crane. How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. А. Dorothea helped people and will be sorely missed.
I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Tell me, what did you do to Dorothea? She was so bright, so clever. Then you made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick, and I had to flee. Надо было оставить ее, да, не надо было гипнотизировать. Зря. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Странно, что висит диалог. Ну ладно. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. Мистер Доктор. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Oh. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Окей. Имеет право. Goodbye, Mr. Petrescu. Имеет право. Good evening, my dear colleague. Have you any news on Nurse Crane and her dispensary? It seems her dispensary isn't so busy nowadays. Good thing for the Swanborough cordial. I'd like to see what... Так, ладно. The Swanborough cordial can be the answer to... Mr. Bates. Evening, Doctor. Ой-ой-ой, зачем я это сделал-то? Пардон. Mr. Bates. Evening, Doctor. Чуть Have не you убил. heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Heard it closed after the owners died. Refugees don't want to come to Whitechapel no more,
Scared, are you? You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my place full. Such a shame. Shame, shame. Goodbye, Mr. Bates. Dead inside. Oh my god. А как так-то, а? Сука, ёбаный гипноз. Нахер я это сделал? Блять, пиздец, обидно. Удачи, спасибо. Классно. Тихо, тихо, хватит махаться. Заразилась, да, видимо. А ты тоже ее гипнотизировала? Надо было реально отпустить. Я что-то подумал, что вот, если я ее отпущу просто так, то она там что-то заболтнет. Ай, короче, сделал только хуже. Зараза. Слабая сыворотка крови. Галинизировала. Бля. Короче, плохой выбор. Не надо было ее галинизировать. Ай. Теперь у нас гилд. Чувство вины. Пиздец.
Привет, Дороти. Так неплохо. Я в эту ее гремучую говнину. Ну, выйдешь на хорошую, а не на идеальную. Ну понятно. Идеальная, хорошая. Чем они отличаются, блядь? Пиздец. Бля, мне еще протонуло. Ай, в жопе мира, блядь. Вот это меня бесит. Элизабет, Элизабет. А кто такая Элизабет? Ну, кстати, тут не подразумевается убийство. Это ж я ее не убил. Это ж не я ее убил. Так что, может быть, и прокатит. Посмотрим. Ой, заново этих уродов убивать. Или они тут... Бля, вот это спаун этих ублюдков меня просто раздражает. Пиздец. Нахер вот это они сделали? Говно шоколадное. Леди Эшбери, господи. Я просто забыл, что Элизабет зовут. Леди Эшбери и Леди Эшбери. Не бейся. Пиздец. Нахер я это сделал? Чё взрывается, блядь? Изи! Тупо изи. Катка. Маленький ключ.
Что происходит? О, нифига тут. Опиума сколько? О май гад. А что, это только 4 способности? Да, у меня 4 способности. Ну, по идее, да. Раз, два, три, четыре, да. А почему? Ну, не прокачал, почему? Ну, посмотрим, я просто потом. Щит. Короче, бездный дробовик сделали свое дело. Ой, это хорошо, ладно, хотя бы не мучиться не пришлось. Хотя, казалось бы, 24 уровень. Ну, это хорошо. Потому что если была бы какая-то дрочь, я бы нахуй бы, наверное, с ума сошел. I have this thirst for blood. Что такое разваленное здесь резко стало? Блин. Интересно, что бы было, если бы она выжила. Ну чё, в доке? Мертвый горожанин. Пиздец. Эх, мигрень. Мейсон с Уонбором. А, это которого я не смог это. Она станет компаньоном, будет торговать? Не, ну если она никак не влияет на концовку. Ну, то есть я ее не убивал, ну, точнее, я ее не кусал, она сама превратилась. Если это так работает, то окей. Если нет, то, конечно, печально. А у него, по-моему, гипноз там какой-то, да, третий. Да, я не смогу его. Обидно, конечно, обидно. Еще один убитый горожанин. Ну погнали по основному квесту, чё. Что поделать? Good evening, Mr. Petrescu. Surely you have someone else to bother, Mr. Doctor. Мистер Доктор, блин, не могу прям.
забавно. А почему ему нельзя сказать, что... Goodbye, Mr. Ладно. Ну, кстати, в этом и вся прелесть, когда ты играешь именно сам. Без каких-то либо говногайдов и прочего. И потом сидишь вот и перевариваешь. Ну, это интереснее, реально. Конечно, если проходить второй раз, тогда да, можно уже. Если хочешь ачивки выбить. А так вообще да. Первый игровой опыт всегда уникален. Ой, блядь, я забыл, что тут ребята. Оцените от меня. Они, по-моему, дальше не идут. Да, они дальше не идут. Лошара. Конечно, телепортируется он на очень маленькое расстояние. Да. Ой. И кота напала. How may I help you, Jonathan? Thank you, my lady. I hope to see you again soon. Миледи. Я понял. Окей. All right. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Can't let you through. Прикольно. Best run along home, sir. Эй. Easy does it, boys. Die, vermin! Да, вас тут дохера. Вас тут прям очень много. Fuck you. Сука. Ничего не хочешь сказать? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Спросить... О. Any chance you can help me find Sean Hampton?
The sad saint. Why would you talk to that cunt? Actually, that's confidential. Really? Well, go ask someone else then. I'm sure Tom Watts will gladly answer you. Goodbye, Mr. Fishburne. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. A vampire? Whatever do you mean? I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. Это что за Best be напыщенный? off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. А, понятно. You still working at this hour? That's what I call dedication. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. Tell me, Sabrina, do you really believe Tom has renounced his life of crime? He proves it to me every day he tells the truth. Tom Watts is a good man. One of the best. And you don't think he might fall back into his sordid ways? We can all do terrible things, Dr. Reed. And we never know what we're really capable of until it's too late. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Окей. Goodbye, Miss Cavendish. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. Good evening, sir. Have you witnessed any suspicious activity or strange events recently? And what do you define as a strange event? More to the point, who are you? My name is Ichabod Throgmorton, vampire hunter extraordinaire Ichabod? and warden of the East End. A vampire hunter? Really? I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon, but I'm not. The bloodsuckers exist, and they're close. Mr. Throgmorton, I'm Dr. Jonathan Reed. Throgmorton. I'd like to hear more about these vampires you're hunting. A man of science? Well, I'll be glad to enlighten you. Блин, они Подожди, если... Икабот. Какой иховод? Или мне послышалось? Но, по-моему, Икабот. Есть такое имя. What can you tell me about this neighborhood? Did you hear about what happened to Jack Gillingham? Oh boy. Джек Джилингем. It's a shame I wasn't around to protect him. It's impossible to protect everyone. The violence seems endemic in this part of town. But it's my duty. I am convinced Jack Gillingham was killed by a vampire. These evil rodents are spreading like a plague. Икабот. So, how exactly are you protecting these people? I'm curious. I patrol late at night, investigating anything unusual. I try and encourage people to stay indoors, but people are careless. How do you identify a vampire? It's simple, really. They can't stand daylight,
They're afraid of garlic and holy symbols. They also cannot enter a house without being invited. Have you ever killed one of these creatures? Yourself, I mean. Of course I have. What kind of question is that? It's a dirty business, believe me. Can I help in any way? Actually, yes. I plan to put up posters to alert the population to the vampire threat. Are you asking me to paste posters about vampires around the docks? If you wouldn't mind. If you did that, then I can focus on my patrols. Yep. Okay. Постеры, блин. Have you heard of the Guard of Priwen? Of course. They're dedicated hunters. A little militant for my taste, but they do let anyone join. Were you ever tempted to join the Guard yourself? I did think about it, but I'm more of a silent hunter. They're more of a sanitary militia. So you hunt alone? That sounds risky. Vampires are just like every other predator. They hunt when they're hungry and follow certain patterns. It's just a matter of observation and patience. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me, Mr. Throgmorton? The sad saint? He should be at his night asylum at this hour, but I cannot tell you how to find it, sorry. Really? Why is that? It's nothing personal, Doctor. I'm sure your intentions are good, but people who sleep there, they have plenty of reasons to hide. Maybe at least you can tell me who could help me find him. Tell you what, go and chat with Tom Watts. He's a bartender and good judge of character. If he talks to you, then it's fine by me. Okay. I could make you tell me, but I respect your refusal. You really believe Sean is a saint, don't you? All I will say is this. Gossip has it that when he was a child, he was molested. By a priest of all people. Funny thing is, though, it only strengthened his faith. Ну и гипноз, хер. Goodbye, and good hunting, Mr. Throgmorton. Интересно, интересно. Давай спросим. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? I believe he returned to his flock. Can you confirm that? Oh, I bet you're right. Sean can't help but worry about the poor and sick. Oh, I guess it has something to do with what happened to him as a baby. Please, tell me. Well, I don't like to gossip, but I heard that the sad saint was abandoned as a baby in front of a Catholic orphanage in Dublin. That would explain his faith and need to help everyone. The important thing is I find him, quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Goodbye, Mr. Watts. Окей. So few clients. With the epidemic, no one dares go outside. Что там мне за задание он подкинул? Гадость какая. Мерзкие священники. Ай, так.
есть плакаты. Какие нах плакаты? А, понятно. А, крупный зверь. Не понял. А, ребята, вам нормально вообще? Либо это баг, либо эти стражи не такие чистые на руку. А, лол, нет, это баг. Забавно. Ба. С одного удара его. Ой, и меня. Да, блядь. Сука ебаная, а. Чё? А, понятно. Чё ты доебался до меня? Пиздец, блядь, хуета ебаная. Как меня такие моменты раздражают. Залупа, блядь. Пускай они в пизду сами его ебашут. This is despicable. Сорян. Believe I'm doing this. А, сюда хренушки, да? Блять, с тем сраным оборотнем здесь. This is despicable. I have this thirst for blood. Так, а что ж мне с этим говном делать?
Мне б наверх по-тихому забраться. Во. Так, тут ничего. Надо как-то перепрыгнуть и свалить. Иди отсюда. Блин, он еще и... Хотя, а тут нету? Не, нету. Шо, вкусно тебе, блядь? Отъебись от меня. Иди в жопу. Хе-хе. Sir, no civilians allowed. Steady, boys! We've got one of them! Скотина, а? Murdering bosses! Так. А. It's locked, all right. А чё я сюда зайти не могу? О, кстати, вот это мне сейчас понадобится. А то у меня патронов ни хера нет. То есть у меня... Бля, мне патроны для дробовика нужны. А их скрафтить нельзя? Ах. О. Сколько у меня? 15 оглушений, 10, 27. Выносливости почему-то много. Зато можно апдейтить. 25. Кстати, как вариант. Крошечная часть хорошей рукоятки нужна. Ну ладно, хотя бы что-то. Сыворотка выносливости, кровь. На всякий случай. А то, что у меня с патронами засада, это, конечно, да. Жопа. Жопа, жопа, жопная. У меня Валера есть, но Валера не такой эффективный.
Рукоятки нету. А тут обуза нет, чтобы, например, перемонтировать и мне патроны добавили. Было бы неплохо. Ладно. Странно. Ладно. Я так полагаю, мне сюда тоже путь заказан, да? It's locked. Странно. Ну, ладно. А, может, у тебя патроны есть? Сука, а. Вообще насрать, да, то, что ты упал с 2-го этажа? Ну ладно. 2 шиллинга. Группу себе можешь записать, эти 2 шиллинга. Ладно. Нет, так нет. А, я забыл тут это говно. Отстань от меня, блядь. Seems like the guard of Prewen is on Shorthampton's trail too. Блин, и дверь закрылась. Вот это я попал на рандеву. Мне пизда. Мне кажется, проще сдохнуть. Хотя... Он что-то стоит, кряхтит. Ну классно, они меня просто зажали в этом углу ебаном, блядь. Говноеды, блядь, сука, ебаная шляпа. Ай. Хуета. Че этот волколак ебучий, блядь. Надо было так попасть. Метки ебучие, создающиеся, заебали, блядь. Дани, привет, спасибо. Ой. Хорошо. Ему тоже.
Ладно, развлекайтесь с оборотнем. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I cannot enter. Лучше бы ты мог пройти. Ну-ка, дай-ка. I can't believe I'm doing this. Так, что делать? Очень много козлов. Блин, у него еще сопротивление, сука, к стрелковому оружию. Тварь. Вар. Вар. Кстати, а вот мне интересно. А двуручное оружие, оно по области вообще работает? Особое свойство парирования. Просто я вот думаю, может, я просто мог бы... Хотя я тогда что-то взял двойное оружие, мне что-то вообще не понравилось. Есть ли в нем смысл? У меня проблемы. Говорина, а? Так, окей. Сучара вонющая. Своими горчичниками заебали, блядь. Я здоров, мне не нужны горчичники. Понятно.
Сам нюхай свои потники. Что там мне дали? Парабеллюм. Окей. The wounds on this corpse are deep. The result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Murderous beast. Опять тут куча меток наделалась. Заебало, блядь. Как так? А, все потому, что надо вот так делать, а не вот тыкать сюда. Ладно. Так. Так, а есть тут что еще интересного или нет? О. Добре, добре. Все. Защити свободу. Так. Часики. Еще тут какая-то дресня вообще стрёмная. Антураж нравится очень. Болото. Так. Здорово. Что орёте? Жрите, жрите. Я вам не мешаю. Ох, ебать там фэпосы. Весело у вас тут, да? Прикольно. Живенько тут у вас. Да пошел в жопу. Ебать. Что-то вас тут дохера. Да ладно, попал. Собака сутулая. Пошел нахер.
Не кашляйте. Так. Закрыто, да? It's locked. Что как-то тут жутко. I have this thirst for blood. А, понял. Лутячего. Берега Нижней Темзы. О! Здравствуйте. А вы мне и нужны? I know I've got something that'll strike your fancy. Good evening. I'm Dr. Reed. Do you need any help? Rest assured, I will help you, sir. Martin Nightingale, at your service. Please, take a look at my wares. Your merchandise. I don't really see anything worth having. Merchandise. None taken, sir. But please, I need to eat. Perhaps if you keep looking, you'd see something that takes your fancy. Хорошо. О, отдать часы можно. What can you tell me about the neighborhood? Have you got any friends around these parts? Not really. Miss Gillingham smiles and says kind words, but I know she's lost her marbles, especially since her son died. How interesting. I don't suppose you know what happened to her son. Jack! Rumour has it he tried to tackle some gang lads. I didn't know him well, but I heard he was a nice enough chap. His old ma still thinks he's around. Tell me about this crazy woman. Madness is often mistaken for other conditions. The poor woman's mad, all right. Kind and all, but she has so much trouble remembering things. She's taken me for a son more than once. Let me be frank. You're as much of a businessman as I am a werewolf, right? Who the hell are you to question me? It's hard enough to stay clean when you don't have a place to sleep. I'm doing my best here. I meant no offense, Mr. Nightingale. I was merely pointing out the fact that you're unlikely to survive long if you continue wandering this path. And what should I do then, sir? Should I join the Wet Boot Boys like so many others? No thanks. I'd rather be a bad seller than a dead gang member. Нормально. Так. Why not try seeking help instead of peddling your wares? I'm sure there are people around here that would gladly help. There's always the night asylum. I heard it's run by a very nice man, but I'm no beggar. Not yet, at least. There is no shame in asking for help, my boy. Sometimes it can even be the My best boy. course of action. I don't feel okay with that. I'm gonna make a name for myself, and I'll do it by myself. Здоров. Goodbye. Подожди. А отдать часы там у нас. Come and have a gander.
Окей. Good evening, young man. There's no need. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? He's a caretaker for the poor, is he not? Something like that, yes. Sorry, I don't know where he is. Goodbye. Are you certain you're not lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Опять стучаться. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I come in? I already took my medication, Doctor. But thank you. I'm sorry. Your medication? Have we met before? Don't tease me like that, Jack. Sorry, what? I think I should come in, miss. I'd like to check if everything is okay, what with the epidemic spreading across London. An epidemic, you say? How terrible. I had no idea. But where are my manners? Please do come in, Doctor. You are a doctor, yes? I'm a doctor. Головная боль. Ля, как уютно тут у вас. По кайфу, да. It's locked, all right. It's locked, all right. Ну, теперь можно и поговорить. Только тут присесть нельзя. So, Dr. Tippets, what brings you back here? I heard whispers you had a job at that fancy hospital. I told you my name is Jonathan Reed. Don't you remember? Of course I do. I remember my name too. Gillingham. But you may call me Enid, Doctor. I'm very happy to see you again. Enid, have you really no idea what happened to your son? No idea at all. I've not seen Jack for so long. I lose track of time. Has something bad happened to him? Бля. Jack takes good care of you, Miss Gillingham. He does indeed. My Jack is the best son a mother could ask for. I found this watch. It was a gift from you to your boy, wasn't it? I think it should return to you now. Oh, I remember. Yes, I recall the day I offered Jack this watch. Oh, it was such a beautiful day. Надо было сначала часы отдать. Trinkets and possessions help us remember our past. Promise me you'll not lose it. I would never lose anything that belonged to Jack. Why don't you take this? Dr. Tippets? Please, for your charity. Или надо было сказать, может, отрезвил бы ее. Ладно. Who are the more influential figures on the docks? Well, I heard about some terrible illness going around. I would say in that case that it's you, Dr. Tippets. Is anyone taking care of you, Miss Gillingham? My son is always here to take care of me. He's a good boy like that, but
I do worry that he needs to start living his own life. I would never say that to him, of course. Просто я подумал, что она бы не поверила. What Ну can ладно. you tell me about this part of town? Oh no, I don't gossip. That would be most unbecoming of a lady such as myself. Короче, I'm looking for a Sean Hampton. Do you know where I might find him? Sean Hampton, you say? Oh, the name does seem vaguely familiar, but alas, I cannot recall from where. ладно. Goodbye, Miss Gilligan. Надо было, наверное, сказать, что он помер. Родни, я только что узнал о том, что произошло сегодня вечером. Я побежал к себе, но ты уже ушел. Вот и пишу тебе записку. Это правда, что ты убил его? Невероятно. Почему? Что произошло? Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, найди способ связаться со мной. Я знаю, что ты можешь быть осторожным, поэтому, чтобы ты знал, что это не ловушка, дай при встрече использовать код. Я просвещу свое имя. Азбука и борза, а ты свое. Когда ты поймешь, что это в самом деле я. Но пока это хорошо, что ты прячешься. Мокрые ботинки разгуливают по всему кварталу и говорят, что накажут того, кто убил одного из них. Когда все утихнет, мы с тобой договоримся и все уладим. А, So, Do you require medical attention, miss? I'm glad you asked, Dr. Tippett. I must confess I haven't felt that well of late. I'll try my best. Here, take this. And please, try to get some rest. Thank you, Doctor. Thank you very much. ну-ка, а если она I've забыла? not seen Jack. Jack takes good... He doesn't. Бля, не работает. Ну ладно. Goodbye. I'll find you something. О, картечь. Good evening, young man. There's no need to call me that, Dr. Reed. Show me what you have. Группа вампиров Оскали. Музыкальная шкатулка. Обычная рукоятка. Свинцовая пластина. А я вот не помню, там мне хорошая или обычная нужна была. Забыл. Are you certain you're not Ладно. lost, sir? You seem quite a stranger to these parts. Дорогой Джек, пишу это письмо, пока у меня еще есть сила и воля. Мне нечего скрывать и нечего бояться, кроме того, что я хочу тебе сообщить. Я всегда знала, что ты станешь важным человеком, хорошим и добрым. Я знала это еще тогда, когда ты был маленький и любил что-то больше, чем играть во дворе. Я знала это, когда ты помогал мне донести покупки, прежде чем пойти в школу, и убирал в доме, когда приходил из нее. Я горжусь тобой, сын, не только потому, что я твоя мать, но и потому, что у тебя так все хорошо получается. Мне жаль, что в последнее время я стала для тебя такой обузой. Всегда помни, я люблю тебя и надеюсь, ты никогда не забудешь о том, что ты любишь меня. Грустно. Good evening, Miss Gillingham. Of course. So,
Why do you feel guilty about your son? I know I'm a burden to my Jack. I know my mind and my thoughts are drifting away. I'm so sorry. I can't help it. This is not your doing, Miss Gillingham. You do not have to apologize for your condition. Of course I don't, Doctor. I've done nothing wrong, I swear it. What exactly are we talking about here? Ебать. Настолько все плохо. Goodbye, Miss Gillingham. Please, sir. Чё, кого? Потерян. Come and have a gander. Прикольно. 5 плакатов. What have we here? Lost your horse, Governor? Or are you just out of your mind? Сжечь все плакаты. А. Сучара. Скотина какая. Turn around, sir. Steady, boys! We've got one of them here. А, ты еще и со своим крестом. Пошел в жопу. Easy does it, boys. We can deal with this one. Я знаю ваши слабости. Away with you! Сучара, а? Да. О. Ох.
тварина, а, тупая. Я тут плакаты клеить пытаюсь. О, привет. Так. $20 метров. А. Informing London's inhabitants of the presence of vampires. What does that make me? A double or a triple agent? Агент. Мистер Доктор Вампир. Тихонечко подойти, наклеить и свалить. Бля. Суки. Так, и где у вас тут предел? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, окей. Сейчас, я только вот нажму кнопочку одну. А, подожди, а что я не могу нажать кнопочку? О! А, это не... Подожди, что за бред? Суки, блядь. Я не хочу с вами драться. Ладно. Я знаю ваши слабости. Интеллектуальные слабости. Здорово, Гафи. Слабости искусственного интеллекта в этой игре. Сука, а? До свидули. О, получилось. Так. Где-то последний плакат был. Done. Mr. Throgmorton should be happy. Канализation. Тут я уже был.
А, он где-то там. DLC к Infamous. Ну, я начал чуть проходить. Я, наверное, потом его пройду как-нибудь. Я перепройду на платину. Давай, Джон, спокойной ночи. Я Infamous перепройду, наверное, на платину. Мне там нужно всего лишь за добряка сыграть. И, наверное, DLC захвачу за Эбигейл. This is not the place for you, sir. А, это все ты. Привет. Скотина. Классно, вроде не засчиталось. Вообще по кайфу, что эту подписку умудрился таки взять. Там и старые игры с PlayStation 2, с PlayStation 1. Кайфуха. Да. Да. А чё я не могу спуститься? Почему, когда я... Понятно. Ладно. Ниже еще. Это куда мне надо? Канализацию. А, она мне пока недоступна, я так полагаю. А так вообще Infamous клевая игра. Трой Бейкер, Лора Бейли. Угу. Не кашляйте. Так. Ладно, пойду тогда на задание. Что делать? Видимо, пока не получится. Он где-то вообще в жопе тут. Записка. А, охотник на вампиров самозванец. И Кабот возможно, видели, как он патрулирует окрестности, утверждает, что он специалист по истреблению вампиров. Это человек-самозванец, даже не мошенник. Это не берет плату за работу, но при этом понять не имеет, о чем говорит. Если он предложит вам сотрудничать или провести совместные охоты, откажитесь, отпустите его. В бою с кровососом этот человек не более чем приманка. А я плакаты наклеил. А я, блин. Не, ну может они его типа не считают за кого-то серьезного, а может он таки нормальный. Ладно, посмотрим. Но плакаты все равно не помешают. Пускай люди сторожатся. Так. Что ж я эту раньше записку не нашел? А, о.
Мошенник. What have we here? Lost your horse, governor? Or are you just out of your mind? 6000 опыта, можно даже прокачаться было бы. Ой. Still working at this It's time, locked. while you're lot slurping soup before bed. Так, ты кто? Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. May I have your attention for a minute? Good evening, sir. My name is Giselle Paxton, but I don't have time for men like you. Have we met before? No, but I just need to look at your fancy clothes to know that you must be desperate to visit the docks at night. That's quite judgmental of you. Sir, I've led enough strikes when I had a job to identify you as an enemy of the working class. Ой. Здоровая. What can you tell me about this vicinity? Tell you what, just spend a few weeks here and then ask me that Я то question там, то again. тут. If you're still alive, I mean. Значит, ты не слышал, что я тебе про инфомос говорил? If you have something to say, say it. I'm getting tired of all this. Oh, you want information instead? А, окей. Well, here's some for you. Giselle Paxton does not like you at all, Doctor. You don't know me, Miss Paxton, and yet you see me as an enemy. Your manners, your clothes, your words tell me everything about you, sir. I know your kind, and you don't belong here. СЗП на новые игры слить? В смысле? Так я ж подписку взял. А там очень много игр по подписке доступно. Очень много. Ты думал, все, что я сегодня гаммал, я покупал? Вот это вообще нет. Ну, это типа ответите и тем же. Это она не поверит. Короче. Oh no, Miss Paxton, you really don't know my kind. You have no idea who I am. All right, okay. I need to get all worked up. Как у него... А, ты не видел? Почему? В смысле? А, я думал, ты в этом, в активностях посмотрел. Ну ладно. May I ask what you do for a living? I'm killing myself scraping for a living. And you? Have you ever had to struggle in your entire life? As I told you, I'm a doctor. You have to work a lot to earn that title. Oh, a doctor. Born with money in a nice house, were we? Was Daddy a banker or a doctor himself? Бля... Неприятное. Why such hatred? Are you judging me by my clothes and my job? Of course I am. Судите. You're so blind. You don't even see your privilege. Lazy people like you disgust me. Классно. Круто и клево. Тут... Престарелая подписчица. You speak of strikes and class enemy. Am I right to assume you're involved in trade union activism? You bet I am. Well, I was.
Nowadays, I'm just another worker blacklisted by the big companies. Infamous, infamous. Can you hear me? Understand me? Ладно. Неприятная женщина, на самом деле. Радикальная слишком. You lost your job because of your beliefs. Those bastards really hate a worker who refuses slave wages and unsafe conditions, especially when it's a woman. Чё съешь? Кого съешь? Isn't the whole point of trade unions to help workers in need? Why don't they support you? A few nights back, I lost the money my companions had asked me to hide. With me and my sister being penniless, Ah, they thought bubbles I есть. stole it. What really happened? I drank too much that night. Strange men saw me count the money in that bar. Some sort of militia in uniform. I'm sure they robbed me. Не, она неприятная очень, я не хочу ее есть. Да я вообще не ем тут никого, я добрый доктор. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? What is it you want? Does he owe you money? Has he displeased your Royal Highness? I'm no snitch, Mr. Fancy Pants. Fancy Pants. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. О май гад. It's locked, all right. It's locked. Я что-то слегка проебал. Что она там мне говорила? Жизель потерял деньги, которые... ну понятно, она их значит, там пропила. Все, окей. Она старая. Вот БББ увидеть на этом канале. Кого? Breaking Bad? Bloodborne? Ну, Bloodborne я перепройду как-нибудь. Я не против. Старая кровь невкусная, да, ворчливая. О, вот он. Блин. 6 косарей за него дают. Шон. Шон. Как-нибудь давай что-нибудь... Бля. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Стоит. Дочка, что ли? What can you tell me about this place? How are things here? It may be okay for a strong girl like me, but a dandy doctor from the city like yourself, you better watch your back, Mr. Reed. Конечно. Ты его плохо знаешь. Which local dangers must I avoid? Well, the gangs, the thieves, the drunks, the jobless. A man with your fancy clothes will attract a lot of attention. Well, I am not someone so easily intimidated. Glad to hear that. And if you get into trouble, you can always seek help at Sean Hampton's shelter. No one would dare to be violent there. Окей. Здоровая. You really think I should go back to a safer place, miss? No. I think you had better stay and help as many people as you can. Just avoid the wet boot boys. Those bastards are worse than the epidemic.
Wet Boot Boys. Is it not dangerous to work here at night? As long as I have good legs, I can run away from trouble. The Sad Saint now provides me and my sister a bed and a roof. I don't want to lose that. What can you tell me about the Sad Saint? It's just the nickname of Sean Hampton, the Sad Saint of the East End. He gave me shelter, and he is not always sad. Are you homeless, Miss Paxton? Mr. Hampton's night asylum is our new home now. It's a safe place Ah, for me and my сестра. sister. Sister, Twisted Sister. Так. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Он вампур. Вампур. Goodbye, Miss Paxton. I hope Shazam will pull through. А чё, кому, кого? 3 человека на всю эту каморку. Кому помогать? Вы живы? Не чувствую ваше сердцебиение. А, ну вроде живо. А почему они не отображаются на радаре у меня? Strange. Ну ладно. Бимба взорвалась на рассвете перед оружейным заводом Доусон, крупнейшим предприятием района. Взрывной волной выбило все окна в северном Саутраке. Это чудо, что погибли только 2 человека. Александр Брайт. It's locked, all right. It's locked, all right. Mystery Man. Так. Сейчас мы тут все исследуем. Тыгадык, тыгадык. Казалось. Нормально. Там еще вниз было что-то. О, погоди. О, ну-ка. А почему я не могу? Так, стоять. Мисс Пакстон. Недавно я узнал, что убежище в Хэмптоне уже несколько месяцев и денег и поддержки любого рода. Если не получу от вас положительного ответа, то буду вынужден. Мои парни всегда получают то, что смиритесь с отказом. Если вы дальше будете молчать, мокрые ботинки придут с вами и ваши сестры. Понятно. Понятненько. О, можно сходить. Разузнать. Сейчас еще вниз надо сбегать, посмотреть, что там. Все.
Молю тебя за мою дорогую мать Гертруду Пакстон, которая сейчас на небесах ожидает встречи со своими дочерьми. А пока этого не произошло, благодарю тебя за то, что позволяешь мне просыпаться жить день за днем в честной бедности и скромности. Защищая доброго мистера Хэмптона, смиренно прошу простить меня за ту ненависть, которую я испытываю к моей сестре с тех пор, как умерла наша мать. О май гуднес. Так. Так, ну-ка дай-ка допрос устроим. You again? What do you want? Giselle, I know you sleep at Sean Hampton's shelter. What can you tell me about him? He provided a roof for me and my sister. I am grateful, of course, but he gives me the creeps. Why is that? He's always sad, like he's about to cry. He's always asking us to get closer to God, to give ourselves to the Lord. Creepy. Creepy. Giselle, tell me about the death of your mother. After our father died, Mother worked so hard she made herself sick. We spent all the money we had on useless drugs and doctors. It was hell. Hell? What do you mean? The three of us were exhausted and desperate. And when I'm desperate, I tend to get angry. And I'm hard to live with. Lottie said I killed Mother. You should talk to your sister. Whatever happened when your mother died, the truth lies somewhere between your two versions. I don't want to talk about that. It was years ago. We Paxton sisters are tough. We don't apologize. Не очень. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Надо было с этой поговорить сначала. Glad to see you again, Mr. Reed. Ой. Lottie, tell me about the death of your mother. Giselle killed her, plain and simple. She killed her with her daily whims, her laziness, and her complaints. That's quite a statement. You can't kill someone because you're fickle. Mother was very ill, but I forgave Giselle. What I couldn't stand was how she cried at her funeral like she was the one left alone. Giselle is the only family you have left. Don't you think it's time you forgave her? Sometimes words are harder to forgive than acts, Dr. Reed. Perhaps your sister is not as tough as you are. I know that, and I don't blame her. It just makes me sad that my own sister is the person I understand the least. Lottie, tell me about the Wet Boot Boys. I know they've threatened you. Edwina Cox wanted me to provide her with information about Mr. Hampton's resources. I refused. Is that not dangerous? Fuck them and their lies. They claim they protect the interests of the neighborhood, but they are just greedy parasites like all the rest. I respect your courage, Miss Paxton, and I hope life will never wear you down. Dr. Reed, you know how to make a girl blush. I am glad you came to the docks, whatever your real reasons are. Окей. Goodbye, Miss Paxton. Так, ну-ка. You again? Не, Well, I'll leave. недостаточно. Ну ладно. This Seymour worries me. Ля, ходит-то какая. Ну что ты, грустный хер.
Иногда я жалею о том, что спас Дайсона Дилейни, когда он упал в канал. Вот я это сказал, прости меня. Дайсон, возможно, самый сложный человек из всех, с которыми я имел дело после того, как открыл ночлежку в Истенде. Много лет пытался понять, почему этот человек так меня раздражает. Дайсон перестал сражаться навсегда. За свою жизнь я видел много пьяниц, мужчин и женщин, богачей, бедняков, молодых и стариков. Я видел, как они сражаются со своими демонами, со своим прошлым, чувством вины и неудачами. Иногда они способны выявить скрытый в них порок, и иногда так и не могут определить истинную причину своих несчастий. Но в большинстве случаев для этих людей пить значит продолжать борьбу. Конечно, это бесполезный и разрушительный вид борьбы, но, по крайней мере, это само разрушение означает, что нечто заставляет их страдать, и они по-прежнему сражаются с этой болью. Даже такой отъявленный алкоголик, как Уильям Бишоп, продолжает бороться со своей зависимостью и молить о спасении, о свете Христовом. И пока они хотят увидеть этот свет, у них есть надежда. У Дайсона Делейни надежды нет. Он пьет не для того, чтобы заглушить боль. Теперь убежден, он сознательно пьет для того, чтобы испытать радость единства, уничтожая все надежды. Если честно, то я даже не знаю, какой грех хуже. Намеренно отказываться от надежды или беспечно наслаждаться саморазрушением. Подожди. Надо мне... это этот, точно, да. Чижов стайл. Так. Священник необычный. Да я в курсе, что он вампир. Хотя не, он может... Он оборотень. Это было бы куда интереснее. Why the long face, Doctor? Да, ну и ебальник у тебя. Is it all that worries you, Sean? My long face? Really? This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Shepherd. Why return here? This is my home. These people are my flock. You will always find me where I am needed. Ну, короче, это низший вампир. Wonders never cease. Skal managing an asylum. And what of you? A vampire doctor? Meals laid out before you. Yet you restrain. And what about William Bishop? He tried to take care of you. But this hunger, this thirst, cannot be restrained. Alas, poor William. He had a good soul, but was weak in spirit. He could not shake the thirst for booze, never mind blood. But have faith. My will is far stronger than his. Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? The Lord has made us able to walk amongst the plague and aid those that need it. Do you think this is a blessing when God's own house and holy symbols repel you? If that is your burden, Doctor, so be it. But I do not fear the cross.
nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. But you must drink blood now to survive. No, not your scripture. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. So saith the Lord. I only need to eat flesh, no blood. Чё? Полноценным вампиром добрый выбор. Очки потратить. Meh. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? But you were close to her. Of course. But she was lost, separated from the fold. She did not see the hand of the divine in my blessed condition. So you claim Miss Jones' death was not by your hand, nor the other incidents at Pembroke? Though Harriet was an angry, spiteful woman, she was one of God's creatures. I have nothing but love for all he has made. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. В смысле мы... Не убивай его, пусть будет вампир. Уж спойлерите мне, да? Чего еще раз? Ты так его не убьешь, сделав его вампира. Чего? Ничего не понял. А, типа, блядь. То есть, если я его просто убью... Короче, ладно, надо подумать. Так. I will not look kindly on you if you're trying to trick me. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. Он столпом является, я понял. Если ты его убьешь, то району пиздец. Не, а его грохнуть вообще можно просто? Району пиздец будет, потому что некому будет. Ну, с одной стороны, логично. А если с Калем, то кукуха ебнется. Немножко странно, честно говоря. We'll have a talk when you've returned from the sewers, Dr. Reed. Немного странно. Ну, типа, я так понял, можно это, типа, делаешь его вампиром, и он, по сути, является а-ля станет как мы, как Эшбери. Ну, если так, то, в принципе, окей.
Посмотрим. Посмотрим. Я заинтересован. Просто мне сначала казалось наоборот. Тогда вопрос, кто убил бабульку? Если это не он убил, ну ладно. Поглядим, поглядим. Ай, бля. Ну и где ваш предел? А, вот я вижу ваш предел. Бля, нахер? Ну зачем? Ну это, ну ладно, не мертвая, окей. Это не надо было писать. Бабулька не мертвая, понятно. А кто тогда там? А чей труп тогда там валялся? Если бабулька не мертвая. Ладно, хорошо, все, молчите, я молчу. Слышь ты, Гендальф. Ты охуел? Усатый дружок-пирожок. Понятно, там Свонси нечист на руку. Интересно. Вот этот последний удар был прикольным. Бля. Ладно, вы меня заинтриговали. Ну и игра тоже заинтриговала, естественно. Посмотрим, посмотрим. Канализации. Ой, что хуже, болото или канализации в играх? Ой. Ой. Что-то и кота напал. Ой, пардон. I cannot enter. Плохо.
Шиллинги. Ну, это хорошо. That doesn't work. What? Не трогай кнопочки. Так. Unwell, смотрю. Видимо, его надо дернуть. So that's it. These wheels control the water level. Пространственная загадка даже. Может, ты еще и плавать умеешь? А, во, я понял. Кнопочку надо нажать. That doesn't work. Не. That doesn't work. That doesn't work. That doesn't work. Странно. Бочки убрать. Ну, я вижу, да, что мешает, как будто что-то. Еще бы знать, как их убрать. А, я понял. That gate should shut properly now. Лол. Да, через другую трубу я уже зашел. Железная полутонная с полутонные ставня не может бочки разбить, зато наше туловище. Да. А, что-то очень много подсказок, кстати. Не надо. Я, правда, и не сразу их вижу. Я уже их обычно сделал, но... Anyway. Что такое? Какое-то говно невидимое. Где моя тень? -1 к реализму. Главное, здесь тень есть. Ай, ору. Ладно. Забыли. Ох, бля.
Что-то как-то... Странненько. It's locked. It's locked, all right. Ой-ё. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, newborn, or I'll crush you like a maggot. You've let the Maggot. beast consume you. Finally, a touch of lucidity. Это что за говно? Фергал? Learn to respect the laws of Ascalon. О. Музыка пиздатая. Whence you vanished, I'll О, следующая стадия. singing your name. Ёб твою мать. Dare challenge the dictates of Ascalon. I shall tear them apart and spill blood to the pissing А, wells. понятно. Return to your apothecary and needles. Down, stay down. Так, раз он уязвим, могу я прям на бегу? Шесть. Ну, давай попробуем. Ай, бля. А, броню сбиваю. Сучара, а? Your blood is now mine. I shall crush you. Сука. Ну, это было красиво. Хотя бы.
ну, почти даже изи. Я особо сильно не употел. Но сначала я немножко испугался. Я думал, блядь, пизда, походу. В принципе, зная поведение и смотря, что они там к чему устойчивы или нет, можно, конечно, их разваливать на изи. Они хотя бы из этого клоунаду не стали делать в плане там жира и прочего. Иначе бы я б нахуй охуел бы. Патронов жалко нету. Это плохо. Сколько за него опыта дали? 1000? Маловато что-то как-то. Мне одному он так дался не очень сложно, или он просто простой босс? Вторая фаза? Ну, наверное, да. Но он какой-то прям это же... Не шибко сложный оказался. Ну, говорится, чем громче шкаф, тем больнее падает. Что-то ничего нету больше, да? О. А, ну это я оттуда прыгнул. Ну, у него, он, как, кстати, был типа двухфазный. У него была и типа вторая фаза, но ему это не помогло особо. At least one skull escaped Fergal's wrath. Но вот что тут от Dark Souls, Soulsborne есть, так это то, что боссы вроде как не шибко сложные порой бывают, а рядовые противники иногда просто выбешивают. Здесь тоже есть такая фигня. Еще боевка была бы тут поприличнее, было бы вообще заебись. У меня квестик есть. Safe we are, still. Drink now. Bless you, Bridget. This isn't the blood of a vampire, but it will quench your thirst. Это что за... Ты кто? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, vampire. But thank you. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. Вот так лучше. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. What the hell was that thing?
He wasn't an Ekon or a Oskal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. What of this Ascalon Club? Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Куколд. Блин. Да уж, такой куколд, блин. So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. О. Sean is a Oskal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. Хрупкая. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Что происходит, блядь? Что за ужас творится? Это типа как гули в Fallout разумные. Eternal gratitude for your protection, Master. Master. Пиздос какой-то. Old Bridget said you are one to trust. Trust. Keep your distance, Echo. Интересно, интересно. Завертели. А? А? Ладно. How is London? I've not been beyond these walls in such a long time. Видимо, какая-то еще болезнь породила вот это вот. Вот этот пиздец под названием Скали. Я так полагаю. О, убежище. Странно, что перемещаться между убежищами нельзя. Обычная булава. Вот не знаю, есть смысл в двуручном оружии или нет. Да, хорошей рукоятки здесь не пахнет. Крошечная часть хорошей рукоятки. Парабеллум.
Перо. Так. I can't believe I'm doing this. Sorry. Ascalon has stalked us for ages upon О. ages. А вот это вот у меня тут еще меточка. Где-то тут должен быть еще квест. Да, где-то здесь. А, вот он. Опиум, я у тебя спер. Опиум. Are you all right, sir? What are you doing here? I could ask you the same question. Don't you know this is a quarantine zone? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating the epidemic. You had better get to a safe place while you still can. Oh, really? Well, go investigate somewhere else and leave me be. I beg your pardon? I said go. Leave me alone, sir. What? Fuck you. Rodney, you're the man who killed that gang member, are you not? Is that why you are hiding in this godforsaken place? Yes, I did. I did not even know his name. Then why did you kill him? That arsehole always mocked me for the colour of my skin. Usually I let it go. But not that night. We fought. He died. Да, если... И как его убедить? Не, ну это слишком. Да. Ладно. Unfortunately, I have met several murderers during my lifetime. You don't look like them. I can tell you're no cold-blooded killer. You're right, sir. At first it was just a simple argument between us. But the man had a bad fall. Believe me, Rodney, you won't survive here long. No matter what you did, you must go back to where you used to live. I'll go back to the docks then. But if I die, remember that the blood of Rodney Grader will be on your hands. Умеет убеждать. Блин, надо посмотреть, кто озвучивал этого Джонатана Рида. Голос у него приятный. Бардзо. Бардзо найлепший. Так. Ну что, теперь к бабуське этой. Заметная разновидность... Ага. Заметная многочисленная разновидность вампиров. Элита бессмертных. Вершина пищевой пирамиды. Самые человечные, умные, образованные. Вуколды. У них нет самого главного — способности незаметно растворяться в толпе смертных. Ну да уж, с такой шкурой, как у них. Клуб Оскал принимает в свои ряды только иконов самого благородного происхождения. Пока вуколды подчиняются нашим законам, их в зависимости от обстоятельств нужно использовать в качестве боевых псов или гончих. Интересно.
Что там? Да что там такое? Hello, Harriet. Do you recognize me? Ебать. Yes, you were from the Pembroke Hospital. The young doctor. So full of secrets. I've so many questions Я I лучше need вот to так вот ask you, разговаривать. Harriet. If you would. I love questions. As for the answers, you may not like them. Я говорю, это типа как гули разумные. Что-то типа. Глупый вопрос, исходя из того, как она выглядит. Ну ладно. How do you feel? I can't see. I can't move. My body's burning. I feel as if I'm dying over and over again. Does the pain ever stop? It is not pain I feel. It's like I can't stop feeling every inch of my body. But at the same time, each muscle and bone is the wrong place. Это климакс бабули. Have you tried to eat or drink something? People here tried to feed me, but I'm just not hungry. I don't have the strength. Вообще жалко ее. Your room, the blood. What brought you to fake your death in such a gruesome fashion? To see if I would be mourned. Why flee with Sean Hampton? Oh, it's always a pleasure to see a saint fall to sin. But the coward still won't kill. Do you take pleasure in causing so much pain and sorrow? Nobody gave a damn about me. Not a tear shed. Poor Harriet. Always the discarded. Why did you come here? And why not? This is where I live now. Leave me be. So you desire to stay here? Yes, I'm with my own kind. Birds of a feather, so to speak. Poor Harriet. Always alone. Откуда пошла рука-базука? В смысле? Рука-базука не отсюда пошла. Will you respect old Bridget's wishes? Will you obey her? Bridget is kind. She only needs to keep me fed and I'll be good. I have a question of the utmost importance to ask. Will you answer? Questions, questions, questions. The good doctor, always searching for answers. Do you remember what you did after leaving the hospital? Did you kill anyone? First, a question from me. You answer first. Very well then. What do you want to know? Are you like me? Are you also dead? We are similar, but not the same, Harriet. I like what I am. I truly do. I relish the pain that courses through me. I know you fled the hospital with Sean Hampton. Did you or Sean kill anyone in your flight? Anyone? Try and remember. I will not lie. I wanted blood, and I wanted revenge, and Sean pulled me from it, brought me here instead. But the shadows heard my prayers. The shadows killed that bastard. Who was that man? The one murdered in the street? He used to be my landlord.
I lived here for many years before falling ill. Oh, he was an awful man. Disgusting and cruel. So cruel. You sought vengeance by your own hand, and someone else obliged you. Very convenient. Don't lie to me. I don't lie. I saw him near the docks, and rightly I wished him dead. And I am happy he is. It's true. But I didn't kill him. I was too tired. Shadows? Tell me what you saw. The shadows, they heard me and answered. Something in the deep darkness. Quick, deadly. It asked me if I wanted revenge. I answered, yes. And these shadows, this presence, do you still hear it? Was it a vampire? Did Sean see it? It spoke only to me, and now it is silent, but it is born of hatred. And it will kill again. And it hates you, Doctor. Oh, it hates you. What makes you say that? It whispered your name, Dr. Reed. It wanted to know who you were and where you went. Questions about me? What did you say? Nothing, Doctor. I said nothing. There was nothing it didn't already know. Oh, I'm tired now. Let me rest. Блять. Хватит. Сам идет куда-то. No more words. Please. Да, интересно. Караулит меня стоит. Ой. There is too much left unanswered. So many questions. Get to know us. Spend time with us. And I may be willing to answer more questions. No. Your diction, your words. You do not carry yourself like most Skals I've encountered. True. I'm not like most Skals. Can I be of service to you? We ask but one thing. Reveal to no one our secrets. Do not betray us. Сжечь гнездо паразитов. Ладно, шучу. You were once someone else. What happened to you? It is as sad as it is long, young Ekon, but it will remain mine. Why do you live here, amongst the filth and vermin? Live. Here we hide. Why don't you leave the city? Hide somewhere far from the guard of Priwen, the Ascalon Club. We are the Sewer Skulls. This is our domain. We have run as far as we can, and now we hide. What are you hiding from? From the guilt, the shame, from the hunters and the light. And of course, our past. Так. For how long have you been in hiding here? Skulls have been hiding under London since vampires first entered the city. Where did you hide before the sewers? We claimed ancient tunnels, forgotten caverns, catacombs. We are skulls, groveling beneath the feet of our makers. What manner of creature is Harriet? She is different from everyone else. I really don't know. I'm not even certain she is a skull. I've no idea as to what blood made her. What is a skull, in fact, in your honest opinion? The progeny of a vampire, disavowed by her maker. Perhaps a fruitless branch of a noble tree. A word used to enslave us. I cannot say. You mentioned that vampire blood has tremendous potency. You believe
believe it to be stronger than your own? The vampire's sweet blood. That rich, dark wine that we crave. For it made us, and it can sustain us. I thank you for your time, madam. I must go back to Hampton now. Your kindness has been ample payment, Egon. To protect us, I'll close the access to our hideout, but you can use our shortcut to reach Mr. Hampton's shelter. Just follow the arrows. Thank you, old Bridget. I hope we'll meet again. Интересненько. Что это вы там делаете, а? Так, ну тут, я полагаю, ничего интересного больше. Old Bridget says you are one to trust. The vampire hunters will never find us here. Ну да, они сюда побоятся суваться. It's locked, all right. О. Ладно, пойдемте к нашему грустному праведнику. Решим вопрос. Что с ним делать? Обратить сожрателя и оставить в покое, я так полагаю. It's locked. Кто-то за всеми этими болезнями стоит. Видимо... Такой себе дар быть скалем или вампиром на самом деле. Welcome back, Dr. Reed. Would you like to take communion with me now? Sean, are you eating raw flesh? It is the sacred flesh of the mortal lamb. Our Lord's bountiful transmutation for the sustenance of his believers. Thank you, Lord. I am your most humble servant. So, true to your word, you waited for my return. I told you, Dr. Reed, I was a man to be trusted. Did you have words with the poor Harriet? You're harboring monsters under the beds of your clients. That takes some nerve. We are God's children, Dr. Reed, one and all, and he's determined to save us. Does this place belong to you? How can you be so certain you can keep it open? This warehouse was once property of the Dawson family, but has been bequeathed me through donation. The Dawsons? У него же моделька дергается. In London. Have they a clue as to what goes on here? No,
Not at all. The donation was made before the war. The building was run down. I never met Aloysius Dawson myself. So you have the run of the place and no one's taken notice? As long as we keep to ourselves, we interest no one. This is a haven, and I pray it remains so for eons to come. What will be the result if you continue to assist both Skulls and the living? And for the last decade, that's what's been happening. And they found a better life. What's to change? You're forgetting the epidemic. Things can go south very quickly. I've seen it. Oh, these are terrible times. Only those pure of heart shall prevail. You've turned Skal now. Don't you see the danger to anyone giving you their trust? We are all sinners, awaiting salvation. This is a simple truth, ordained by the Lord Almighty. I am a seeker of his glorious light. Harriet, Miss Jones has been behaving in a most violent manner. She's going to need special attention. That's precisely the reason I brought her here. To meet old Bridget. She's the guide Harriet requires. Who is this old Bridget? I don't know, Doctor. She rarely speaks of her past, but I know she has a long one. She's likely the oldest soul in the city. Ну, наверное, не старше. Леди Эшбери, блин. Harriet is possessed by her hatred. You cannot let her roam free. She's dangerous. She has joined her own kind, Doctor. Old Bridget is a saint to the younger Skulls, guiding them to salvation and peaceful existence. I believe I've learned all I need to know. I'm certain you've killed no one, but one day I believe you'll cross the line. Logic is a false prophet. Faith is the only path to salvation. What do you mean? We have been blessed with God's eternity. We are the instruments of his divine will. We shall feed the hungry forever and ever. Amen. I will strive to emulate your merciful nature, Sean, but it's a difficult pledge to make. Give yourself over to God, Doctor. Expel your urges and kneel before the Lord in praise. These urges. You know the hunger will never be satisfied. I've come to embrace the everlasting craving. I have sworn to feed only upon the flesh of the dead. It is now my sacrament. Take, eat. This is my body. So saith the Lord. Discoveries. Vampire blood would enhance your metabolism, perhaps even heal you. If what old Bridget says is true, I'll give you some of mine. I'd rather not. It would be extremely awkward. You have no choice, Sean. It's the only way to protect your cheptel, those still amongst the living. No, Dr. Reed. God made me this way. Who am I to disobey his will? You believe that God's plan was for you to be abandoned at birth. The Lord works in mysterious ways.
I can't imagine God intended for you to be molested by a priest in an orphanage. Drink, friend. No. I said kneel and drink. Now. Немножко... Но это не сосать, это пить. Вампиры пьют кровь. Ах. Сука, сама сцена немножко комичная, конечно. Ну ладно. Я не смог удержаться. Это забавно. Я надеюсь, я не пожалею об этом. Что происходит? А чё? Подождите. А, провести анализ крови. Что, кого? Всё. А, то есть нет задания пока что. Окей, окей. Это что за говно? Another corpse thrown in the streets. Someone's playing a very sick game. Кто-то подсирает усиленно. I know this brooch. This is my mother's. A birthday gift from father. Им надо было эту сцену сделать, кстати, как в этом, как в интервью с вампиром. Там это выглядело не так странно. Pretty Orchard Street. Бумажники в мобилизации, также адрес жертвы. That's near Poplar's district. Why would this man carry off my mother's brooch? I must go there. Поднасралово происходит. Good evening, Mr. Throgmorton. Dr. Reed, can I be of any assistance? Have you noticed anything suspicious lately? О, как удобно. I put up your public service announcement. Consider the common folk warned about the vampiric presence. Thank you, Dr. Reed. You may not realize it, but you saved a great many lives today. Do you really think they could be useful? See the sad saint of the East End? How a single man can help so many people? I consider myself the discreet protector of these men and women. Мне его акцент немножко напомнил из Маджики этого Влада. I'm a Vlad, I'm not vampire. Vampire. Ой, блять. You've never faced, let alone killed a vampire, Ichabod. You're Ichabod.
No, I'm not. I may embellish the truth concerning my achievements, but I'm totally dedicated to my quest. Икабот. Вы безумны, вы заблуждаетесь. You have courage, Mr. Throgmorton. Perhaps that is all one requires to face the demons. Thank you, Dr. Reed. You'll see. One day I'll find and kill one of these monstrosities with my own 2 hands. Бля, подсказка не сработала. Да ладно, почему? А что мне надо было ответить ему? Ай, сука. Икабот в этом, в сонной лощине, я помню. Отсылочка? Ну, вряд ли, кстати. Tell me, Ichabod, why do you consider yourself Икабот, блядь. Hampton shelter? He is a truly inspiring example. Dedicated, pious. His shelter is open to all, whoever they are. Most admirable. Не, ну он типа дурак просто. Ну, ладно. Ладно, хуй с Did you ним. see what happened to him? Actually, yes. He was thrown from the roof like a vulgar log. Why is it that you sound so afraid? You didn't see it. He was dead before he hit the ground. The strength required to do such a thing, well, it beggars belief. Who could have done that? Who? Well, a vampire, of course. Look, bite marks on the neck and lacerations here. There is definitely a vampire close by. Мне кажется, он, конечно, да, сыграет свою роль. Goodbye. Ладно. And good hunting, Mr. Throgmorton. Эх, утерял я эту подсказку. Ну ладно. А вы тут что, шипокляки? Точнее, одна из вас шипокляк, вторая нормальная. Glad to see you again, Mr. Reed. Ну ладно. Одна просто в бутылке потерялась. Видимо. Did you see what happened? Из-за проблем. I was coming back to the shelter from work when I heard an awful scream, and there was this man, dead, just in front of the building. You saw nothing at all? No, I told you, just that awful woman's scream. A woman scream? Are you sure? Of course. It was terrifying. I thought it was my sister, so I ran. But it was a man I've never seen round here before. Goodbye, Miss Paxton. You again? What do you want? Hello. Бля. Did you see what just happened? No, I didn't. And I don't care. Really? Why is that? Because this sexist pig is one of the 4 men who blacklisted me. Good riddance, if you ask. Привет, Пьер Дулин. Шон Хэмптон. Да. Обратил я его. Well, I'll leave you for now. Goodbye, Miss Paxton. Надеюсь, я об этом не пожалею. Так. Квартира убитого. Обыскать квартиру.
Что там по заданиям у нас? Ага. Ага. Найти тех, кто обокрал Жизель Пакстон. Текст кстати, гипноз улучшился, можно будет к этому челику сходить. Кстати, Экон это так-то компания по производству бытовой техники. Что-то знакомое, да. Но, по-моему, чуть-чуть пишется по-другому. Как будто. Что он не умрет? Да понятное дело, что он не умрет, когда уж он вампир уже. Так, ладушки. Сколько там времени-то? Еще есть время у нас. Ладно, надо, наверное, основной квест добить и спать ложиться. Популярный некогда певец. Сколько сразу отсылок. Сыворотка регенерации. О, нормально. Икс. Не хватает мне топорик. Двадцатый левель. Найти в районе убитого. Квартира убитого. Так, как тут лучше пройти? Ну, видимо, и сюда придет. Сколько жителей Лондона? Да нисколько. У меня только по сюжету, из-за того, что я загипнотизировал, только вон, Дороти Крейн погибла. Ну как погибла, превратилась в пердящую. Опять горчичники. Сука. Да почему? Самая красивая, но... Мне нравится Эшбери. Моя вайфу. Сука, ты гумозник ссаный, как ты меня бесишь. Ай, в пизду их, короче, пойду лучше пробегу.
Такое редко бывает, но вампир даже мне угодил в плане хазбин. А. Не, идите в сраку, короче. All of your bloody leeches need killing. Ну и шо? I'll send you back in the fucking grave. Она про Свонси. Типа любимый персонаж. Типа моя вайфу, мой хазбенд, там дела. 29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me? Пусть довольно специфично. Свонси, кстати, прикольный. Он мне напоминает... Блин, кто был на прошлом стриме? Я забыл. Я говорил, кого он мне напоминает. За нашу, за. Ага. Не помнишь, кого напоминает? Ну вот откуда-то, откуда, не помню. Блин, я ж вроде говорил. И то я не все примеры привел. Вот что-то кого-то еще. Сейчас подумать надо. Ну, видишь, такая музыка веселая там играет, когда ты в его кабинете находишься. This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Ведьмин. Who could have done that? Бориса Бурду. Я не знаю такого. Ну, либо я видел, но не знаю имени. Where does this blood trail lead? Ну, он мне чеширского кота немножко напоминает. Это очевидно. И, блин, кого-то из персонажей, да, вот. А кого, блядь, вот у меня вылетело из головы. Кстати, Пердулин, ты... Мне ник твой знаком. Кто ты? Ты заходил когда-то на стрим? Трилония из РДР. Блин, я в РДР 2 так и не поиграл. Кстати, она по подписке есть. Можно будет заценить, пройти. Было бы еще время, там она игра на часов на 60. Нет, более того, это ник паразит. Да? А, ну окей, ладно. Fuck you. I said stay away, sir. Leech spotted. Leech spotted. Watch out. Матье. Бал. Забавно.
Не хватает этой боевки, пиздец, с импакта. Давай, подходи. Мэтью Болл. So much blood. Whoever was killed got dried out. Ну, кстати, возможно, из Гарри Поттера он мне кого-то напоминает. Суонси. А может быть и нет. Или из Мушкетеров. Или нет. Короче, у меня вот как-то какой-то образ очень у него такой. Всех подряд напоминает, как будто. Бля, сука. С посохом своим. Drag the poor wench across all these streets to let her expire and be found here. You're surprising. Occasionally, you make a good point. How's that? We're being misled. Or worse, we're being baited by leeches playing a nasty game. Да, ёбаный говнотаргет. Ну, чисто внешне в Поттере он ближе всего к Люпину. Вылитый Хагрид. Не. Drag the poor wench across all these streets to let her. А, учитывая, что они ногти не Ой, зря это я сделал. Так, мне нужно искать. Ну-ка. Все? Окей, давай. Я буду это обузить. Ты крестожопец, иди отсюда. Блин, надо было куснуть. Не, иди в жопу. Прожектор, блядь. Вот так вот ему. Гендель, блядь. Ай, пиздец. Все. Кончились твои мучения.
Ух, ёпт. Only a golden watch in her pockets. Это что, тут Таксидамаск побывал? А, не, у него черная роза была. Этот, тогда, как его? Фиск. Взять часы. Давай возьмем часы. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Тут он даже не спрашивал. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Her shoes and clothes are quite worn out. I see you. Fuck you. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Кто в курсе, долго квест еще будет? Я как бы хотел закруглиться. Но просто на таком моменте, конечно, особо не закруглишься. This is despicable. Что там за часики? Так. Угу. А, недолго, минут 5, окей, окей. Спасибо. Добже. Ля по крышу. Опять первого Ведьмака напомнил немного. Крыши. Постройки похожие. Ну, если идти, то 10. Ну, окей, ладно. А мне нравится в этой игре ходить, кстати говоря. Ну, в основном по большей части. Не, бывает, когда я хочу чуть ускориться, но в основном... Уж больно тут красиво все. Атмосфера. По кайфу. Я думаю, если бы, конечно, не сюжет и не атмосфера с музыкой, я бы, наверное, игру бы эту дропнул, потому что боевка здесь пиздец. Очень на любителя. Ну, как на любителя, она херовая здесь. Опять очередной стрим. Кактус жалуется на боевку в Вампуре. Не, она тут как бы функциональная, но... Ну, вы поняли. What was that? АСМР-контент пошел. А ты кто? Это что такое? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. Жа, куда она убежала, что я профукал момент? Сюда? Я немножко взгляд отвел.
Ну, явно не сюда. Видимо, в ту сторону. Или нет, или да. А, вот, все, понял. Ошибся с поворотом чуть-чуть. Кладбище. They've all been butchered. Бля, надеюсь, босса сейчас не будет. Не хотелось бы. Но это женщина, девушка. Видимо, родственница. Ну или близкая. Все, погодите 5 минут. Сейчас заканчиваю. Угу. I can still sense a presence. Кладбище? Да. А, будет босс? Блин, а у меня тут семейный момент. Мне надо бы отойти. Блин, сохранение будет здесь? Или заново придется топать? Так. А куда? А. Это я кругами пошел. Топать тут, но только от начала локации. Ну окей. Короче. Давайте интригу я оставлю на следующий стрим. Вот, не обессудьте, время уже позднее. Я собирался закругляться, и мне нужно там по семейным обстоятельствам чуть-чуть отойти. Вот. На сегодня все. Надеюсь, было интересно, так что заходите. Ну, я не знаю, завтра, послезавтра вряд ли. Я после работы буду. У меня не будет сил на стримы, поэтому... Скорее всего, через дня 2-3. Спасибо за подписку. Давайте, доброй ночи. Аривидерчи. Ой. Не кусайте подозрительных личностей. Ой.